Welcome to another learning video by Netz Verb German, the network for learning the German language. Today we're going to learn how to conjugate the German verb abbrennen. Watch and listen to the forms carefully. Let's start with the stem forms. Brennt ab, brannte ab, hat abgebrannt. Now let's move on to the tenses. First, we'll take a look at the present tense. Ich brenne ab. Du brennst ab. Brennt ab. Wir brennen ab. Ihr brennt ab. Sie brennen ab. Next up is the preterite. Ich brannte ab. Du branntest ab. Brannte ab. Wir brannten ab. Ihr branntet ab. Sie brannten ab. Let's continue with the present perfect. Ich habe abgebrannt. Du hast abgebrannt. Hat abgebrannt. Wir haben abgebrannt. Ihr habt abgebrannt. Sie haben abgebrannt. Next up is the subjunctive one. Ich brenne ab. Du brennest ab. Brenne ab. Wir brennen ab. Ihr brennet ab. Sie brennen ab. Now we move on to the subjunctive two. Ich brennte ab. Du brenntest ab. Brennte ab. Wir brennten ab. Ihr brenntet ab. Sie brennten ab. And finally, we'll cover the imperative. Brenne ab du. Brennen ab wir. Brennt ab ihr. Brennen ab sie. That was our today's learning video about the verb abbrennen. We hope you enjoyed our video. If you want more videos, just subscribe to our channel. Also, check out our websites verbformen.com, worder.com, sprauher.de and satsap.com. Take care and see you in the next video, your team from Netz Verb.